Halal, halal. Yes, father. Shall we start? Father, I'm ready. Yes. Good morning. Today is Children's Day. Let's enjoy this time. Our beloved chairman of SMC, Mr. K. Matthew sir, our beloved principal, Mr. Susan Kusina, respected teachers, parents, and my dear friends. Once again, welcome you all to this great day. All of us know that this day is Pandit Jawaharlal Nehru's birth anniversary. He loved children very much, and this day began to be celebrated as Children's Day. Let's dedicate the celebrations to all the children in the world. Once again, welcome you all. The celebrations will start with the blessings of Almighty. So let's all arise for the prayer. I invite Dr. Gautam S. Nair for the same. Mr. Gautam, please. സർവേശ്വരാനിന്റെ സർവേശ്വരാനിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ സർവം മറന്നൊന്നു നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഗുഡലായി മാറട്ടെ സന്നിധാനത്തിൽ സർവം മറന്നൊന്നു നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ വസന്തം തീരെയും മുൻപു ഞാൻ നിന്റെ മലരായി വിടർന്നിരുന്നു കവികൾ ജനിക്കും മുൻപു ഞാൻ നിന്റെ കവികൾ ജനിക്കും മുൻപു ഞാൻ നിന്റെ കവിതയായി തീർന്നിരുന്നു സർവേശ്വരാനിന്റെ മറന്നൊന്നു നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നിൻ വരദാനങ്ങൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന സർവേശ്വരാനിന്റെ സർവം മറന്നൊന്നു നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ. Thank you, Gautam, and thank you all. Let's welcome Ms. Lakshmi Rajagopal, the Deputy Speaker of our school, to welcome the gathering. Good morning, all. Respected Bursar of St. John's family, Father Boaz Matthew, Vice Chairman of SMC K. Matthew Sir, Principals Sunkoshi Ma'am, teachers, non-teaching staffs, parents, and all my dear friends. I wish you all a very happy Children's Day. I'm Lakshmi of class 11B. Today, I got the opportunity to speak out the welcome address in front of you. First of all, let's look on the specialties of this day. Children's Day is November every year. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He loved children very much. Children fondly called him Chacha Nehru or Chachaji. It is a great day to take forward Nehru's dream in education of children so that they can be valuable citizens of nation. Now it's time to welcome you all. First, I find immense pleasure in welcoming the chief guest of the day, Adon Bishaiju, who's addressing himself as Chacha Nehru. Welcome, Adon. Now, I would like to welcome our great guider and supporter, Reverend Father Boaz Matthew, to this event. Welcome, sir.
Next, I would like to welcome our dearest motivator, K. Matthew sir, to this event. Welcome, sir. And then I would like to welcome our dearest of dearest, Ma'am Susan Goshi, also to this event. Welcome, ma'am. Thank you. Thereafter, I would like to welcome the Speaker of the School Parliament, Ms. Nainu Fatima, along with the Prefect Sarina Anjiji, Vice Prefect Kalyani JK, and all other Parliament members. Last but not least, I would like to welcome each one of you heartily to this event. Now, I would like to end up with a small quote. Children are the best creation of God. They spread love in every season. That's all. Thank you. Let me thanks aloud. Others, please mute your audio and video. Ms. Nailo, the speaker of our school, is actually presiding over this function. I welcome Ms. Nailo Fatima for the presidential address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 14, നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ശക്തനായ നേതാവും രാഷ്ട്രശില്പിയുമായ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും പരിരക്ഷയും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെ നിർമ്മാർജ്ജനവും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനകോടികളുടെ മോചനവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സമത്വവും 73 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ശക്തമായ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തമായ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യബോധത്തിന് ഉടമയായ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച ഭാവി ഭാരതത്തെ പടുത്തുയർത്തേണ്ട നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നാം കണ്ടത്. ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അനവധി നിയമങ്ങളും ഉടമ്പടികളും കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചാച്ചാ നെഹ്റുവിന്റെ സ്വപ്നം എത്രത്തോളം സഫലമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. കാരണം കളിച്ചും ചിരിച്ചും ചെലവഴിക്കേണ്ട ഈ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുർഭരമായ ചുമട് വഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന 100 കുട്ടികളിൽ വെറും 70 പേർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ആദിവാസി ജനസംഖ്യയൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡ് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 100-ൽ 30 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ബാലപീഡനങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ദിവസേന കൂടി വരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. ലഹരി മരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഭയപ്പെടുത്തുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശിശുദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സ്വന്തമല്ല, അതുപോലെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞിനും സ്വന്തമല്ല. എല്ലാവരും സമൂഹം, രാജ്യം, ലോകം എന്നീ വലിയ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ചാച്ചാജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാല്യം എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജന്മാവകാശം തന്നെയാണ്. ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്. മുതിർന്നവരെയും ദേശത്തെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന വലിയ കടമയാണ് നമ്മളിൽ ആദ്യമുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അമിത വിനയത്തിന്റെ നാട്യമായി പോകരുത്. ദേശസ്നേഹത്തിൽ അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നാളെ ഒരു വിശ്വ പൗരനായി മാറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ദേശീയത വളരണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരാകുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒക്കെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ദേശഭക്തിഗാന മത്സരം, ഫാൻസി ഡ്രസ്, ക്വിസ്, ബെസ്റ്റ് നെഹ്റു ഇവയൊക്കെ നമ്മളിൽ ഒരു തരത്തിൽ ദേശീയ ബോധം വളർത്തുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശിശുദിനാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Ms. Nainu. Thank you very much. Dear friends, we have Children's Nehru is here with us. Today is the birth anniversary of our Chacha Nehru, as this day is really a was. Pandit Jawaharlal Nehru was called as
by the children because of his selfless affection to them. He had given much importance to the children throughout his life. Here we are celebrating his birth anniversary with a great applause. Let's welcome our Chacha Nehru, Master Adon Vishaju, for the inaugural address. Respected manager, vice chairman, principal, teachers, and my dear children. A warm good morning to one and all. First of all, a very happy Children's Day to all. Today, I stand in front of you to deliver a great message. It's about today's children. The children of today will make the India of tomorrow. The wealth of a country is not so much and its economical and natural sources, but it lies the quality of wealth of its children and youth. The way we bring them up will determine the future of the country. We have to train our children such a manner so to prepare them to face the challenges, teach them the values of life, discipline and culture to grow up responsible citizens of tomorrow. Let me ask a question. Do you know how much potential you hold within yourself, which can transform the world completely? Many of you must not know this. We often underestimate ourselves in judging our potential. Sometimes you may find yourself to be weak in things of studies or other activities. Get education is inevitable, but it's okay. If you are weak without any scholarship, it's okay. If you lost a first position in a competition, your future isn't just decided by your failures. Success isn't just scoring good grades. Success is when you find your passion. Remember, it's you who is going to decide the well-being of our country. Let me conclude with dream is not which comes when you sleep, but a dream is something which doesn't let you sleep. That's all I want to say. Is center your dreams in yourself. Make them true instead of holding grief about something which will not be a matter to you in the future. Thank you all. Jai Hind. Thank you, Adon. Thank you for your meaningful message. Now, hold our breath for a solo performance upholding the significance of Children's Day. Let's invite Ms. Sri Lakshmi for a Children's Day song.
invite Ms. Ishani Salish, who has won the first position in patriotic song in connection with Children's Day celebration. And let's listen to that patriotic greeting. Hi, കൂട്ടുകാരെ. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നവംബർ 14 ശിശുദിനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ചാച്ചാജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് പാടാം. ജവഹർലാൽജി ചാച്ചാജി ജനകോടികൾ തന്നേതാജി പനിനീർ പൂവിൻ ചങ്ങാതി ജയ ജയ ചാച്ചാ നെഹ്റുജി ജയ ജയ ചാച്ചാ നെഹ്റുജി. പൂപോലുള്ളൊരു പുഞ്ചിരിയാൽ പൂവെപ്പോഴും സ്നേഹിക്കും പൂജിത ജവഹർ സിന്ദാബാദ് പൂജിത ജവഹർ സിന്ദാബാദ്. ലാ 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 ലാ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thanks, Ms. Ishani. Thank you. Dear friends, this is a great tribute to the great song. I would like to call upon the stage Master Alex Vinod to deliver a Hindi speech. आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रणाम। मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ वाक्य कहने के लिए आया हूँ। नेहरू चाचा तुम्हें सलाम, अमन शांति का देगा, जब वो जंग से बचाया हम बच्चों को भी मनाया, जन्म दिवस बच्चों के नाम, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के और बच्चे उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू बुलाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ भारत के आजादी की लड़ाई में शामिल थे। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। उनका पूरा जीवन भारत के आजादी के लिए समर्पित था। वे एक अच्छे राजनीतिक नेता थे। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चों के साथ बात करना और उनके साथ रहना बहुत पसंद था और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। बच्चों के प्रति उनके इसी प्रेम से ही हमारे देश में हर साल 14 नवंबर को उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी ने कहा था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे, तो इस बाल दिवस में यह संकल्प लें कि हमारे देश के हर बच्चे को समान अधिकार, सुरक्षा और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। आप सभी को इस बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Alex. Thank you for your knowledgeable message. Again, I'm proud to invite Ms. Parvati Adnan, who has also won the first position in patriotic song. And let's listen to that patriotic rhyme. മനോഹരം മനോഹരം ഭാരതം മനോഹരം 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 ഭാരതം മനോഹരം സ്വർഗത്തേക്കാൾ മനോഹരം കരങ്ങൾ കൂത്തും മതങ്ങൾ സ്നേഹഗീതം പാടും മനോഹരം മനോഹരം ഭാരതം
മനോഹരം ആകാശത്തിലെ വർണ്ണരാജികൾ എനിക്കു വേണ്ട ആഴങ്ങൾ വിലയും മുത്തുമണികളും എനിക്കു വേണ്ട ആകാശത്തിലെ വർണ്ണരാജികൾ എനിക്കു വേണ്ട ആഴങ്ങൾ വിലയും മുത്തുമണികളും എനിക്കു വേണ്ട എന്നും എന്നിനോടാ ഈ മണ്ണിനോടടങ്ങാത്ത സ്നേഹമേ എനിക്കു വേണ്ടു മനോഹരം മനോഹരം ഭാരതം മനോഹരം നമസ്കാരം. Thank you, Parvati. Thank you very much. Again, friends, let's be attentive to our school prefect, Ms. Serena and Aji, for a marvelous message. Respected Chairman of SMC, Father Boaz Matthew, Principal, Madam Susan Koshi, Vice Chairman Mr. K. M. Matthew, teachers, Speaker, Vice Prefect, Deputy Speaker, Parliament members, and all my dear friends, good morning, and a happy Children's Day. Well, this is one among the happiest days for us children. You might be wondering why I use the term us. It is just because I'm also a child legally, as I'm under 18. I still remember walking the rally, holding the banner in my hand in the 4th grade. I was always happy to go to school on this special day, and I felt so special as the day was named Children's Day. And now, seeing our dear Chachaji and my dear little sisters and brothers singing songs and making speeches, I'm taken back to those old memories and days. In most countries, June 1 is celebrated as Children's Day. The United Nations celebrates it on the 20th of November every year. Actually, India too used to celebrate November 20 as its Children's Day until 1964. In 1964, the great leader and the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, passed away. As a token of gratitude and respect towards this great leader, and also because he was a great admirer of children, November 14, the birthday of our dear Chachaji, became Children's Day thereafter. I read Chachaji's wonderful quotes, and some of them quickly caught my mind. The first one among them is, I may not have time for adults, but I have enough time for children. Most of you might have heard this same, and I have too. But I wondered why he said so. And the reason for what I believe he said so can be understood from another quote, and that is, children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of our country. I couldn't agree more to this, and I do believe that the future of any nation lies on its growing children. So November 14 is not just a day to remember the great leader and his ideologies, but also a day that signifies the awareness of child rights, child care, and child education. We all know about the basic human rights and also about child rights. But the question here is, do children know that there exist certain rights to protect them from vulnerabilities? It is a question we all must think on to. They might have been given educational rights, but what is the use of it if they are not educated about their own rights? At least some of the adults might be thinking, why is it so important to let children know about child rights when they are safe with them by their side?
Please do not think so. Only if we are aware of such rights beforehand can we actually use it when it is actually needed. And these rights are to be educated among children so that they can be assured that the law and the nation will be by their side when they are in need. Some child rights include right to an identity, right to health, right to have a family, right to be protected from violence and exploitations, the right to education, etc. The 2014 Nobel Peace Prize laureate Kailash Satyarthi said that the single aim of my life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, see daylight, free to laugh and cry, free to play, free to learn, free to go to school, and above all, free to dream. What does this mean? This simply means that there are still children outside who are denied all these pleasures and privileges. And this is where the importance of educating children about their rights come into being. So what I intended to say through my short message is that all of us must be aware of our rights as a child and should keep ourselves safe from exploitations. And also, like Chachaji wished, let us children promise to grow up well and create a better India. Once again, wishing you all a very happy Children's Day. Thank you. Thank you, Mr. Reena. Thank you very much. Dear friends, it's the time for the praise announcements. First place of our elocution competition goes to Master Dion B. Shaiju, LKGE, and Master Alvin Jobins, UKGA. Second place of elocution competition goes to Miss Dakshina S. Pillai, UKGE, and Master Georgian Genus, LKGC. And the third place goes to Miss Neha and Saji, UKGC, and Master Joel Shijin Abraham, UKGB. The first place winners of Patriotic Song competition are already performed here. That's Miss Ishani Kalish and Miss Parvati Arnath. And the second place goes to Arsan Ansar, UKGD, and Abhimanyu Prashant, UKGE. And the third place goes to Anna Matthews, LKGF, Niran Manish, LKGF, and Sia Fatima, LKGB. The praise for the best Chacha Nehru goes to Naden Anju, UKGD. Second place for the Chacha Nehru competition goes to Abel Tiju Abraham, LKGE, and Edwin J. Joseph, LKGE. And the third place goes to Vaibhav Sarjan, LKGF. And Jubal Jobin Alex, LKG. The first place winner of a quiz competition goes to Miss Asha J. Pillai, third B, and second place goes to Miss Avantika Ayar, third E. I invite Naden Anju, who has won first prize in Chacha to have a beautiful, cute performance. Oh. Thank you, Naden.
Thank you. Most respected manager, Reverend Father Boaz Matthew, most beloved children, the parliament members, dear students, and all family members, St. John's family members, and today's special guest, Children's Chachaji. November 14th marks, as we all know, that birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. We know that this day is a special day for all the children. They celebrate this day with great zeal and enthusiasm. We know that he loved children very much. He was a person having affectionate, deepest passion for the children. That is why his words are very famous words are, even though I have no time for adults, I have enough time for my children. So we are fortunate to have such a great person who loved children as our first prime minister. So dear children, we know that throughout his life, he conveyed the message of humanity, self-respect, hard work, broad-mindedness to the children. He was born in UP, Allahabad. He was a very bright, brilliant child. That is why he was rightly named as Moti Lal. Moti means pearl, gem. And also, he was known as Pandit. What's the reason for calling him Pandit? Because he has deep roots in the Pandit community of Kashmir. That is why he is called as Pandit. And he is also known as a Chachaji. Do you know what is the reason? Chacha, because the children loved him very much. So he loved children very much. So also the children loved him back. That is why they affectionately call him Chacha, their uncle. So as your principal, I also have the same advice to you, my dear children. You have to do hard work diligently, and enjoy your childhood. Why I specify this childhood? Because the most blissful stage of your life is the childhood stage. Now you have your parents, your guardians, all facilities they will provide you. So they will care you, they will protect you. So with your talents and nourish your talents and interest. And in your childhood, in your childhood stage, spread your wings and strengthen the deep roots, and you can fly up high in your future. So that is why everybody says that childhood is the most blissful stage in the life of a person. Then let me say some more words about Jawaharlal Nehru. They believe that children are the upcoming creators of the nation. He was such a person who loved the nation very much. He was a staunch patriot. That is why he wanted to build India. He wanted to build a strong India. That is why he believed that the future of India lies in the future of our citizen, or the better education that we give to our children. The aim of whatever former parliamentarians, many of them mentioned that what is the reason for celebrating this Children's Day? Just to make aware all citizens of India that the children are precious and they have many rights. These rights has to be protected. What are their rights? The rights to grow, the right to develop, the right to eat, the right to play, right to get good food, and right to get security, and many others. If the children are grown in the right direction, according to Nehru, we can build an organized, wealthy nation. That is why he believed that the wealth of the nation lies not in the physical resources, but in the schools and the institutions that mold the children. So we are also happy to work in such an institution that molds the generation of India. And along with that, we know that the children are facing many issues. Even though child labor has been abolished by law, many children are not getting equal opportunity to grow. That's a pitiable situation.